So, welcome back. Today, this class, we are going to discuss in detail about the blood vascular system of frog, that circulatory system, or it is also known as the blood vascular system, circulatory system. You know what is the function of the circulatory system. That blood, it circulates, so repeatedly it circulates inside the body. It is the main system that responsible for the transportation. That is the function of the circulatory system, right? Here, what is the structure of the blood vascular system or the circulatory system of frog? You know that circulatory system, so which is composed of what are the organs or composition? Okay, it consists of, which includes, that circulatory system includes a heart, a pumping organ, namely heart, and the blood vessels, the tubes which are attached in the heart, it carry the blood. So, heart, blood vessels and blood. So, these are the three major components of the circulatory system, okay, or blood vascular system, cardiovascular system. If you take heart, it is the three-chambered. Heart is a three-chambered heart that we are going to discuss in detail. Now, it is only the components: heart, blood vessels and blood. And if you take the heart, which is surrounded by, so protected by a membrane, okay, it is called pericardium, pericardial membrane. It is a tough membrane, so which protects the heart. It is called pericardium. So, our heart is also pericardium, periphery, outer, pericardium, heart, cardio, heart. So, that the heart is protected by, surrounded by a double-walled membrane, that is two layers, double-walled membrane, it is called pericardium. Okay, it may be 1 mark or 2 marks. What is pericardium? Okay, and then next is, it is made up of, I said already, it is the heart which is made up of three chamber. What are they? See, listen, that is two upper chambers, see, this is 1 and 2. Two upper chambers that are called auricle, and one that is lower chamber, that is called ventricle. So, three chambers, two auricle and one ventricle. Okay, three-chambered heart. Usually, that walls of the auricles which are thin-walled, and ventricles which are thick-walled. See, that walls of the ventricle which are thick. Why it's walls of the auricles are thin and the walls of the ventricles are thick? Because it contracts, it's a pumping organ. When the auricle contracts, that is that purpose is, or the function is only that send the blood to the auricle to ventricle. Okay, that much pressure is enough. That is simply that pumps the upper chamber to lower chamber. But when the ventricle contracts, that the blood that goes through the blood vessels and that distribute all the parts of the body. So, it needs a higher pressure. So, if it is thin, if it is that walls of the ventricle is thin, if the higher pressure exerts, it may burst. So, in order to prevent the bursting, it is thick-walled, that ventricles which are thick-walled. So, simply, in a nutshell, it is a circulatory system. It is composed of a three-chambered heart, blood vessels, heart is surrounded by a membrane, a protective membrane. There is a double-layered pericardium, and the three chambers are the two upper chambers and one that is a lower chamber. Okay, that's all. And the next is, see, we are discussing the heart, that is a heart. See, listen, on the dorsal side, this is very important, on the dorsal side of the
heart a triangular chamber. See, this is that yellow color, the triangular chamber which are attached on the dorsal side of the heart. So, this is the triangular chamber, okay, that yellowish. It is called sinus venosus. It is maybe 1 mark or 2 marks, most frequently asked, very important. Sinus venosus. What is sinus venosus? It is a triangular chamber which are attached on the dorsal side of the heart is called sinus venosus. What is the role? What is the role? It collects the impure blood, that is through the precaval vein and postcaval vein. See, this is precaval vein, that is a anterior, munnedi, pre. This is postcaval vein, postcaval vein. So, it receives the blood through the 3 blood vessels, namely a pair of precaval veins that collect the impure blood from the anterior side of the body. So, anterior side, all the impure blood are collected through this precaval, and that is a precaval, a pair of precaval. So, that blood, that impure blood that pour into this triangular chamber, and from the lower side, posterior side of the body, that postcaval, postcaval vein, postcaval vein that collects the impure blood from the lower part, posterior region of the body, and pour into the triangular chamber, sinus venosus, sinus venosus, and in turn the sinus venosus open into that right auricle, right auricle. So, not in our body, that right auricle receives the impure blood, that left auricle receives the pure blood, same, but here not that impure blood directly that goes into the right auricle. It coming to the first, it reaches the sinus venosus, then sinus venosus in turn open into the right ventricle. So, now the upper 2 chambers, listen, this is right auricle and left auricle. Right auricle receives the impure blood, okay, and simultaneously that left auricle receives the pure blood, that is oxygenated blood from the lungs, okay. It receives the oxygenated blood through that left auricle receives the pure blood or oxygenated blood from the lungs through the pulmonary vein, pulmonary, that means lungs, pulmonary respiration, lungs, okay. Vein, usually that blood vessel which carry the blood from body parts to heart, towards heart, that are called vein. So, pulmonary vein that carries the pure blood from the lungs and pour into the left auricle meant for pure blood, and right auricle that is meant for the impure blood, right. When after receiving, it contracts, and that blood, both the pure and impure blood, that reaches the ventricle. When ventricle contracts through a blood vessel, Truncus Arteriosus, that carries and distributes the blood to all the parts, right. Now, the sinus venosus, precaval vein, postcaval vein, okay. It is very important, that sinus venosus, that structure, what is the role, where location, where it is located, and its function of the sinus venosus, okay. The next is Truncus Arteriosus. I said, just now I said, listen, a 3-chambered heart, 3-chambered, 2 upper chamber, namely the auricle, 1 the what is this, ventral, that is lower chamber, that is called ventricle, auricle, ventricle. So, from the ventricle, a blood vessel arises, blood vessel arises, that is called a Truncus Arteriosus. Truncus Arteriosus, arteries, arteries, that blood vessel that carry the blood from heart to body parts, artery, arteriosus. It is a large, blood vessel. See, this one, it arises from the ventricle,
that carries the blood and distribute to all the parts. The Truncus Arteriosus, see, this is the Truncus Arteriosus, right? Where it is, where it arises, it is found, it is the ventral side of the heart. Ventral means the lower side. Heart, it arises from the lower side and it is obliquely placed. Oblique means it's cross, not 90 degree, yeah? So angle. So this is obliquely, so which is obliquely, so placed in the, that is lower ventral side of the heart. This is what is Truncus Arteriosus. So this one, that one and only blood vessel which arises from the that lower chamber, namely the ventricle. Truncus Arteriosus, ventral side, obliquely placed, artery largest. Okay, that's all. And then what is that? See, the Truncus Arteriosus, very important, further divided into, the Truncus Arteriosus further divided into, see, listen, it is 3, further divided into 3. What are they? The 3 branches, see, listen, carotid trunk. So this is, don't see this, carotid further divided into 2. That is the Truncus Arteriosus divided into left and right Truncus Arteriosus. Okay, this is Truncus Arteriosus which is divided into left Truncus Arteriosus and right Truncus Arteriosus. Then each further divided into 3. Further divided into 3. Carotid, systemic trunk, carotid trunk, systemic trunk and pulmocutaneous trunk. So listen, so this is the first one, this one, this is the carotid trunk, this is the carotid trunk, see this one, carotid, and then next is the systemic trunk, that middle one is the systemic trunk and lowermost is the pulmocutaneous trunk, pulmocutaneous trunk, right? The Truncus Arteriosus divided into left Truncus Arteriosus and right Truncus Arteriosus which further divided into 3. Alright, now you know the name, carotid, systemic, pulmocutaneous, 3. What is the role of the each and every trunk, each trunk? The carotid trunk that supplies blood to the anterior region of the body. The carotid என்ன பண்ணுவாங்க? Frog நுடைய anterior side, anterior head எல்லாம் இருக்கு பாருங்க. Okay, in the anterior side of the body, இவங்க that supplies blood to the anterior side of the body, that supplies blood to the anterior region. Okay, coming to the systemic trunk. Listen. Systemic, that second one, that middle, that systemic trunks, that systemic trunk of the both the side that run posteriorly அப்படியே வருது வந்துட்டு that runs posteriorly அப்படியே வருது சர்க்கம் மாதிரி அப்படியே சர்க்கிள் அப்படியே வருது வந்துட்டு so that behind the heart both join பாருங்க அப்படியே வந்து என்ன பண்றாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து என்ன பண்றாங்க join பண்ணிட்டு and form a common duct. Join பண்ணிட்டு form a common duct, that both that systemic trunk run posteriorly and join and form a common duct that is called dorsal aorta. That is called dorsal aorta, that supplies blood to the posterior part of the body. Thambi, carotid that supply blood to the anterior head side, and systemic trunk that both join, run posteriorly, join and form a fuse, join and form a single duct that is called dorsal aorta, that supplies blood to the posterior region, backside, posterior region of the body. Coming to the third one, pulmocutaneous. Third one, it is the pulmocutaneous trunk. Pulmonary, lungs, cutaneous, skin, that supplies blood to the lungs and skin. Very easy. You need not by heart. Simply if you listen, you can write, you can understand and you can reproduce in your examination and score very good marks, right?
That is, what are the blood vessels? இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஹார்ட் பார்த்தோம், blood vessels பார்த்தோம், components one by one we are discussing, right? The blood vessels. Then next is the blood. Third component is the blood. The blood. The blood, you know, it is a red color, a fluid. It is a fluid tissue. It is a liquid in nature. Blood. So blood, which is composed of a plasma and blood corpuscles, like our blood. Plasma, a liquid component. So in the liquid component, that blood corpuscles, RBC, WBC, okay, so which are found. It's bathed in that fluid. The plasma, that liquid component, and a corpuscle component. What is the composition? Percentage of the plasma? 60%. That plasma, which is a 60%. That plasma which constitute 60%, and blood cells that constitute the 40%. 40%. So blood, or fluid component, it's namely plasma. In that blood cells, blood corpuscles, okay, corpuscle compounds. So avanga irupanga, that together forms the blood. Blood cells, that percentage, 40%, that there are three types of blood cells. Three types of the blood cells. RBC, red blood corpuscles. Red blood cells, or simply it is RBC, or we can say it is erythrocytes. It is erythrocytes. RBC, WBC, white blood corpuscles, white blood cells, WBC, and platelets. In our body also, that same three types of the that blood cells are there. RBC are red blood cells, or we can say it's erythrocytes. WBC or leukocytes, colorless, and platelets. RBC, which is red in color, because of the presence of that pigment. It's a hemoglobin, that pigment, that's why it is red in color. And it is what is that? Nucleated, and nucleated oval in shape. Nucleated, and there is a nucleus. See, this is RBC. It's oval, and there is a nucleus in the middle. There is a nucleus. Nucleus is there, nucleated, oval. Why it's mentioning it's a nucleated cell? There is a nucleus, but in human matured RBC there is no nucleus. It is a non-nucleated. But here it is nucleated. That's why it is mentioning it is a nucleated. And coming to the leukocytes or WBC, in human also there are 5 types of leukocytes or WBC, namely the lymphocyte. So these, the lymphocytes, lymphocyte, monocyte, neutrophil, eosiophil, and basophil. The 5 types: lymphocyte, monocyte, neutrophil, eosinophil, basophil. There are 5 types of the WBCs are there. And you know that platelets or the thrombocytes. Platelets, other name, platelet or the thrombocytes. That is responsible for the blood coagulation. So almost நம்ம பாடியில் இருக்க அந்த cells same almost perform the same function, right? The blood, it is a fluid tissue which is composed of the liquid component, namely the plasma and the blood cells. Blood plasma that constitutes some 60%, and blood corpuscles that forms that 40%. What are the blood cells? There are 3 types of the corpuscles or blood cells: RBC, WBC, and platelets. Right? So that's all about the blood vascular system or circulatory system or cardiovascular system of the frog. I hope you all understood the circulatory system of the frog, right? Then next is system we are going to discuss. That next system is the nervous system. That next system is the nervous system of frog, right? What is the structure of the nervous system, right? We are going to discuss the nervous system. You know, what is the function of the nervous system?
it's control and coordination. Circulatory system that is meant for transportation, but here the nervous system that meant for control and coordination, that control various activities of the body. Not only controls, also coordinates. What is coordination? That integration, right? Maintaining that integration, equilibrium. So among the various organ and organ systems of the body, no one should exceed. Na heart na 200 times beat பண்ணனும் அப்படின்லாம் கிடையாது. எல்லாரும் அந்த within the coordinator னு சொல்லுவாங்க. coordinator அவர் he is look after the all the that is what is that workers. அப்ப அந்த கம்பெனியோட வர்க் வந்து ஒரு that is the within the limit இருக்கும். No one should exceed. ஒரு டிஷ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி சால்ட் அதிகமாக போயிடக்கூடாது, எதுவும் எல்லாம் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கணும். ஸோ அதுதான் that like that the nervous system that controls and coordinates the various activities of the body. Controlனா switch on switch off, control. Coordination means equilibrium, right? That equilibrium or balancing, okay, that is performed by the nervous system, right? Here the nervous system is divided into three. What are they? CNS, PNS, ANS. நம்ம பாடியில் இதே தான் இருக்குது. நான் ஏன் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன், நம்ம பார்க்க போகிறோம், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தட்ஸ் வை CNS, PNS, ANS. அது என்ன சார்? CNS சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம், அவங்க தான் மெயின் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மாதிரி, அவங்க தான் மெயின் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். அதுலேருந்து வர்றது தான் பிரான்ச்சஸ். ஒரு ட்ரீ இருக்குது, மெயின் ட்ரங்க். ஸோ அதுலேருந்து பிரான்ச்சஸ் வரும் சைடு, அதான் பெரிஃபெரி. அப்போ அது மெயின், அதான் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். And peripheral nervous system, autonomous nervous system, that we are going to discuss, don't worry. Central CNS, PNS and ANS. அது என்ன சார்? சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். நான் சொன்ன பாருங்க, அதான் சென்ட்ரல் அப்பெக்ஸ், அதான் மெயின். என்ன இருக்கும்? பிரைன் இருக்கும். நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைன் இருக்கும், நமக்கு இருக்கு இல்லைங்களா? பிரைன் இருக்கும். பிரைன், இதான் பிரைன் ஸ்பைனல் கார்டு. தட் பிரைன்லேருந்து வர்றது ஸ்பைனல் கார்டு. அப்போ brain and spinal cord that forms the central nervous system, which includes brain and spinal cord. What is peripheral nervous system? The nerves arise from the brain. The nerves arise from the brain. Periphery nale outer. அப்போ மிடில் இருந்து வந்து என்ன? branches. The nerves arise from the brain and similarly the nerves arise from the spinal cord. இப்போ எனக்கு ஸ்பைனல் கார்டு இருக்குது, இங்கே ஸ்பைனல் கார்டே வராது இல்லைங்களா? தி நர்வ்ஸ் அந்த branch arise from the spinal cord that supplies nerves to this that body parts, that will control. So that nerves arise from the brain and nerves arise from the spinal cord that constitute the peripheral nervous system, அதான் PNS. புரியுதுங்களா? இப்போ CNS, PNS, ANS என்ன சார்? நம்ம வீட்டில் UPS வச்சிருக்கிற மாதிரி, கரண்ட் இல்லாட்டி டப்புன்னு அவங்க சுவிட்ச் ஆன் ஆகிடுவாங்க. அப்போ இவங்க செப்பரேட் ஒரு ட்ராக் இருக்கும், ஒரு எமர்ஜென்சி ட்ராக் இருக்கும், அதான் ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம்னு பேர். இப்போ சம் வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல்டு பை தி என்னது? ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம். அவங்க செப்பரேட் யூனியன் டெரிட்டரி மாதிரி, அவங்க வந்து யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்க தான் ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம். அது 2 பேர் இருக்காங்க. என்னது? சிம்பத்தட்டிக் அண்ட் பாராசிம்பத்தட்டிக். சிம்பத்தட்டிக் நர்வ் அண்ட் பாராசிம்பத்தட்டிக் நர்வ்னு இருக்காங்க. சிம்பத்தட்டிக் நர்வ் அண்ட் பாராசிம்பத்தட்டிக் நர்வ், அவங்க ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு டாகை பார்த்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? ஒரு டாக் உங்களுக்கு ஒரு ரேபிட் டாக், ஒரு வெறி நாய் உங்களை விரட்டிட்டு வருது. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்கள் பயங்கரமாக ஓடி வருவீங்க, அப்படியே பயங்கரமாக ஓடி வருவீங்க. அப்போ ஒர்க் பண்ணுறது தான் அந்த ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம். அதான் அப்போ சிம்பத்தட்டிக் நர்வ் தான் உங்கள் பாடி அதை மீட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அதெல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ணுது பாருங்க, அதான் சிம்பத்தட்டிக். திரும்ப நார்மல் பண்ணும். அப்படியே நீங்கள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பண்ணீங்கன்னா ஹார்ட் வெடி செத்துருவோம், ஹார்ட் அட்டாக் வந்து போயிடும். அப்போ அந்த டைம் முடிஞ்சவொடனே தென் கம்ஸ் டு தி நார்மல். அது யார் பண்ணுவாங்க? பாராசிம்பத்தட்டிக் நர்வ். ஸோ இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம், பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம். தெர் ஆர் 3 types ஆஃப் நர்வஸ் சிஸ்டம் இங்கே இருக்குது. அந்த நர்வஸ் சிஸ்டமே நம்ம டிவைட் பண்ணலாம். That is, nervous system is divided into, அது எப்படி டிவைட் பண்றாங்க? Based on the structure and function. Based on the location, structure and function, the nervous system is divided into these 3. நான் சொன்னேன், peripheral nerves arise from the brain and spine. எத்தனை? How many? Listen, this is 1 mark important.
1 mark point of view important. 10 pairs of the cranial nerves and 10 pairs of the spinal nerve. புரியுதுங்களா? இங்க இருந்து அரைஸ் ஆகிறது வந்து என்னது 10 pairs. அதே மாதிரி ஸ்பைனல் கார்ட்ல இருந்து அரைஸ் ஆகிறது 10 pairs. 10 pairs. 10 pairs. This is 1 mark question. How many pairs of the cranial nerves? How many pairs of the spinal nerve? 10 plus 10 easy. 10 plus 10. இங்க 10 இங்க 10. That nerves 10 pairs. இப்படி வச்சுக்கலாம். இந்த பக்கம் வந்து என்னது 10 pairs. இந்த பக்கம் 10 nerve, இந்த பக்கம் 10 nerve. அப்போ 10 pairs. அதே மாதிரி ஸ்பைனல் கார்டில் both the sides. இந்த பக்கம் 10 nerve, இந்த பக்கம் 10 nerve. அப்போ 10 pair ஆகிடும். ஓகே, that's all. That division of the nervous system, CNS, PNS, ANS. நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த ஆட்டோனமிக் சொன்ன பார்த்தீங்களா, ஆட்டோனமிக் தான் வந்து சிஎன்எஸ்ல பிரைன் ஸ்பைனல் கார்டு இருக்கும். பிஎன்எஸ்ல வந்து நர்வ்ஸ் அரைஸ் ஃப்ரம் தி பிரைன் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு பார்த்தாச்சு. அது மாதிரி ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் சொன்ன பார்த்தீங்களா, சிம்பத்தட்டிக் அண்டு பாராசிம்பத்தட்டிக். அதான் பாருங்க, இன்வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி விசரல் ஆர்கன்ஸ். விசரல் ஆர்கன்ஸ்னா அது ஹோலோ டியூபுலர் ஆர்கன்ஸ். ஸ்டொமக், இன்டெஸ்டைன், கிட்னிலாம் இருக்கு பாருங்க, அவங்கெல்லாம் விசரல் ஆர்கன்ஸ், ஹோலோ டியூபுலர் ஆர்கன்ஸ். அது நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதெல்லாம் தான் வந்து ஆட்டோனமிக். அது ஒரு செப்பரேட், அவங்க ஒரு கண்ட்ரோலில் இருப்பாங்க. நம்ம பாண்டிச்சேரி மாதிரி யூனியன் டெரிட்டரி, அவங்க செப்பரேட், நாட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலு. அவங்க செப்பரேட், யூடின்னு சொல்கிறோம் பாருங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயே வர மாட்டாங்க, செப்பரேட். அவங்க பார்ட்லி தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க, மற்றபடி அவங்க ஒரு டிசிஷன் அந்த மாதிரி தான். இவங்க வந்து ஒரு யூடி மாதிரி, பாண்டிச்சேரி மாதிரி, யூடி சொல்கிற யூனியன் டெரிட்டரி மாதிரி. இவங்க வந்து சில ஆர்கன்ஸ் இருக்கும் நம்ம பாடியில், அவங்கெல்லாம் தட் இஸ் ஸோ வைட்டல். அவங்க இருந்த வைட்டல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. நார்மலாக டாக்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு சீரியஸாக ஏதாவது அட்மிட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வைட்டல்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. வைட்டல்ஸ் நல்லா இருந்தால் காப்பாற்றிடலாம். வைட்டல்ஸ் போச்சுன்னா டாக்டர் கண்ணாடியை கழட்டுவார், சாரி நாங்கள் எவ்வளவோ பார்த்தோம் ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்பெக்ஸை ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. அப்போ வைட்டல்ஸ் போச்சுன்னு அர்த்தம். வைட்டல்ஸ்னால் ரொம்ப அந்த ஹோலோ டியூபுலர், கிட்னி, லங்ஸு, ஹார்ட்டு, அதெல்லாம் வந்து வைட்டல்ஸ் பார்ப்பாங்க. வைட்டல்ஸ் நல்லா இருக்குங்க, காப்பாற்றிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா முதலுக்கே மோசமாயிடும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஆட்டோனமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் டிவைடட் இன்டு சிம்பத்தட்டிக் அண்ட் பாராசிம்பத்தட்டிக். நான் சொல்லிட்டேன். ஓகே, தென் சிஎன்எஸ், பிரைன் அண்ட் இதை நம்ம பார்க்கணும். இதான் மேஜர். தட்ஸ் வை நம்ம இப்போ வந்து சிஎன்எஸ் பார்க்க போகிறோம், பிரைன் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு. ஓகே, கமிங் டு தி பிரைன், ஏன்னா இதான் மேஜர் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். இப்போ பிரைன் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டுன்னு இருக்குது. பிரைன் எங்கே இருக்கும்? கிரேனியல். நமக்கு அங்கே தான் இருக்குது. கிரேனியல்னா மண்ட ஓடு, கபாலம், மண்ட ஓடு. திஸ் இஸ் வாட் கிரேனியம். கிரேனியல் கேவிட்டி, மண்ட அதுக்குள்ள ஸ்பேஸ் இருக்குது, கேவிட்டி. ஸோ அதுக்குள்ள லொக்கேட் ஆயிருக்கு சேஃபா. அண்ட் லொகேஷன் கிரேனியல் கேவிட்டி. அண்ட் ஐ செட் all the vital organs are protected by the membrane, tough membranes. இங்க பாருங்க, அதே மாதிரி என்ன இருக்குது, meninges, two commonly called meninges, two meninges இருக்குது, pyometer and duramater. பயாமேட்டர் அண்டு டியூராமேட்டர் உள்ள இருந்து வெளில வரும். பயாமேட்டர் அண்டு டியூராமேட்டர். பயாமேட்டர்னா இம்மிடியட்லி ஆஃப்டர் பிரைன், இதான் பயாமேட்டர். ஓகே, பயாமேட்டர். தென் நெக்ஸ்ட் அவுட்டர் மெம்பரேன், இட் இஸ் என்னது, டியூராமேட்டர். ஓகே, டியூராமேட்டர். தட் டூ மெம்பரேன்ஸ் தட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் தி கவரிங் தி பிரைன். நமக்கு இருக்குது, நமக்கு 3 இருக்குது. பேட், பயாமேட்டர், அராக்னாய்டு மெம்பரேன், டியூராமேட்டர். இதுக்கு 2 தான், pyometer and duramater. That is 2 membranes. That is it protects, covers the brain. Already it is located in the cavity. நல்ல இரும்பு பெட்டிக்குள்ள இருக்க மாதிரி சேஃப் வால்ட்ல இருக்குது. அது இல்லாம அடிஷனலா வந்து என்ன பண்றாங்க, these 2 membranes, namely the pyometer and duramater. Oh, there is that this gives that cranial cavity and this membrane that gives the complete protection to the brain. And that brain which is divided into 3 regions, forebrain, midbrain, hindbrain, prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon னு சொல்வாங்க. prosencephalon, mesencephalon, midbrain and rhombencephalon, hindbrain. forebrain, midbrain and hindbrain. Coming to the point, யார் forebrain னா யார் சார் இருப்பாங்க? forebrain நமக்கு அதேதான், forebrain, midbrain and hindbrain இருப்பாங்க. forebrain or prosencephalon, இதான் anterior most region. இதோ இருக்கு பாருங்க, இதான். ஓகே, ஸோ இதான், this is a forebrain. இதான் forebrain. ஓகே, anterior past
a part of the that brain, anterior most. அதில் யார் யார் இருப்பாங்க? What are the components? அதில் யார் which consist of a pair of olfactory lobe. தோருக்கு பாருங்க, இதான் olfactory lobe. தோருக்கு இல்லைங்களா? அப்படி வந்து இப்படி வரும். A pair of olfactory lobe. இங்க இருக்கிறது இதான் olfactory lobe. A pair of olfactory தெரியும், sense of smell, olfactory lobe. Okay, a pair of olfactory lobe and cerebral hemispheres. Cerebral hemispheres. தோருக்கு பாருங்க, இதான் cerebrum. Cerebral 2 இருக்குது. Cerebral hemispheres. Hemispheres. Cerebral hemispheres. Okay, that is cerebral hemispheres and diencephalon. And இங்க இருக்கு பாருங்க, middle diencephalon. புரியுதுங்களா? And diencephalon. அப்ப that is forebrain which consists of the olfactory lobe, cerebral hemispheres, okay, அது telencephalon னு சொல்றாங்க. And diencephalon. Major 3. Olfactory lobe, that is what is that? Cerebral hemispheres and the diencephalon. Okay, diencephalon அப்படினு சொல்றாங்க. That is 3. That is these 3 that constitute the forebrain. Right? And listen, that anterior part of the olfactory lobes are narrow, and it contains, see, listen, it contains, inside there is a cavity. Inside there is a cavity. தூரத்தில் தான் கேவிட்டி. இப்போ நார்மலாக கோகனட் இருக்கு இல்லைங்களா, அது பார்க்கறதுக்கு ரவுண்டாக இருக்குது, உடச்சா உள்ள என்ன இருக்குது, ஸ்பேஸ் இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஆல்ஃபாக்டரி லோப் இருக்குது பாருங்க. இந்த ஆல்ஃபாக்டரி லோப் அந்த மிடில் வந்து there is a cavity, there is a space, hollow space இருக்குது. That is called olfactory ventricle. That is very important. That is called olfactory ventricle. That is that hollow space. That is called olfactory ventricles. Olfactory ventricles. And coming to the midbrain, mesencephalon, 2 large oval optic lobe. இருக்குல்லங்களா, அது இருக்கு பாருங்க. 2 large optic lobe. Okay, then this is these 2, only these 2 large optic lobes. அதான் வந்து midbrain or mesencephalon. Right? 2 large, that is that spheres that made up of. Inside also here it contains a cavity, it encloses a cavity that is called optic ventricles. ஒண்ணு கிடையாது, optic lobe குள்ள இருக்கிறது optic ventricle. Ventricle means a space. That space which is found inside the optic lobe is optic ventricles. Then coming to the hindbrain. Okay, forebrain பாருங்க, இதான் forebrain, this is midbrain, and the next is the hindbrain. So that consists of the cerebellum and medulla oblongata. அது என்ன cerebellum? Listen, இங்க இருக்கு பாருங்க, in between இருக்கு பாருங்க. Here optic lobe தோர்க்கலங்களா. So இந்த region தான், this is called cerebellum. நமக்கு இருக்குது cerebellum, back sideல இருக்கும். இங்க that is middle இருக்குது. That is cerebellum, and that is a stalk like region, that continuation. This is called medulla oblongata. That cerebellum and medulla oblongata, that forms the hindbrain or rhombencephalon. Right? So up to this located in the cranial case, and you know that medulla oblongata, that it continued as the what is that? It continued as the spinal cord. That spinal cord வருது. Okay, அது spinal cord கண்டினியூ ஆகுது. அது அப்ப பிரெயின்ல இருந்து வெளியில வருது என்ன, அங்க ஒரு ஹோல் இருக்கு, ஸ்கல்ல வந்து ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது. இது வரைக்கும் ஸ்கல்ல இருக்குது, ஸ்கல்ல ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது. அந்த ஓப்பனிங் வழியா தான் வந்து என்ன பண்றாங்க, that is medulla oblongata continued as the spinal cord. அந்த ஹோல் வந்து foramen magnum. Very important, 1 mark question. That medulla oblongata, that coming out, that extends as the spinal cord, that spinal cord coming out from the skull, that opening, one opening is there, through that spinal cord emerges out, that is called foramen magnum. Very important, 1 mark, foramen magnum. Right?
the spinal cord. The spinal cord is not free, which is enclosed within the vertebral column. That spinal cord which is enclosed within the vertebral column. How the brain is located inside the cranium. Similarly, that spinal cord which is located, protected, so inside the that vertebral column, mudugelambu irukalla, back side, okay, where it is protected, and cavities, foramen magnum, that is important, okay. So that's all about the nervous system. What are the components? Brain, spinal cord, right? That forms the central nervous system, and peripheral nervous system. The nerves arise from the brain and spinal cord. 10 parts, each 10. Also that ANS, autonomous nervous system, that includes the sympathetic and parasympathetic nerves, and structure of the brain, forebrain, midbrain and hindbrain. What are the organs that contains? Everything you have discussed. I hope you all understood. Okay, thank you. We will meet in the next class. Okay, thank you. Bye bye.